come. Добре дошли на всички. Благодаря, че сте отделили от времето си да дойдете. Yes, so the subject matter I was asked to speak about is to make the mind steady through meditation. Темата, за която бях помолен да говоря, е как да имаме балансиран, стабилен ум чрез медитация. Yeah. So, well, first of all, we have to agree that the mind exists. Първо трябва да се съгласим, че умът съществува. Because many people nowadays, especially those in science, will argue that the mind does not exist. Много хора, особено в областта на науката, смятат, че няма такова нещо като ум. Well, at least they don't agree, and they will argue that there's no such entity, separate entity called mind. Те казват, че няма такова вещество, такова нещо, което съществува отделно, наречено ум. They will say, ultimately the mind is just the product of physical processes in the brain. Те казват, че умът е просто някакъв продукт на физични процеси в мозъка. There's neurons and synapses, and they interact, and then what comes out of it, complex patterns, are called, we think it's called mind. Имаме някакви неврони, синапси, това, което се случва като комбинация от тях е това, което наричаме ум. So we call these people materialists. Такива хора наричаме материалисти. Because they think, or they argue that everything that exists is matter. There's nothing beyond matter. Защото те смятат, че всичко, което съществува е материя и няма нищо отвъд тази материя. And even consciousness or the living entity as a living being ultimately can be explained in terms of the physical world. И дори живите същества, всичко може да бъде обяснено само като част от физическия свят. Now we don't agree with that. Ние не сме съгласни. According to Bhagavad Gita, the mind is one of the elements that exists. Според Бхагавад Гита, умът е един от елементите, които съществуват. And we will reference many times to Bhagavad Gita as our, you can say, the source of knowledge. И точно тази книга Бхагавад Гита ще я цитирам много пъти като източник на знание. But let's make a definition of what generally we do understand, what the mind is doing at least. No matter if you think it's just a physical process or it's a separate entity. Но нека да направим така, да определим какво точно представлява умът като някаква определена единица. So we have a very simple definition in Krishna consciousness. Тук в Кришна съзнание имаме така една много проста дефиниция, просто определение. So there are three departments in the mind: is thinking, feeling, and willing. Има така наречените три отдела или мисъл или мислене, чувства и желания. So I think we all agree basically with this. No, especially thinking should be understood that's a mental activity. Бихме се съгласили с това, особено с мисленето или процеса на мислене. There's this famous, you can say, word or aphorism by René Descartes, a French philosopher, about 400 years ago. Има един такъв много известен афоризъм от Рене Декарт, един френски философ. Yeah. So he said, I think everybody knows this, cogito ergo sum. You have heard this before? Yes, very famous. Много е известно. So it means, je pense, donc je suis. That's French. I'm not going to repeat that. I think, therefore I exist. Аз мисля, следователно съществувам. Yes. So I think we all agree with that. So now the mind is a very peculiar entity. Умът е нещо така много особено. Generally, it is very restless.
Той е много неспокоен. So therefore the idea for this talk was how to make the mind steady. Така че тук идеята е как да направим така, че умът да е стабилен. Because generally it's unsteady. Защото по принцип е нестабилен. In Bhagavad Gita the description is given. Is it possible to sit so I can see you? Is there any more place? Or you don't have anything to sit on maybe? Then, is there? No. You have a place? No, if you don't have a place, don't worry then. You can. Maybe, Може и на постелка тук тези постелки just са move за... this a little bit. You can. I didn't want to interrupt you, that's why. No, don't worry. But you can use this. Just move it a little bit. I'm to the here side. now. So yeah, no, but why don't you move this thing a little bit there so it's very uncomfortable for them to sit for 1 hour like this. I'm okay as well. Don't worry. Yeah, don't worry. Come on, do something. This is, just move it like this so they can sit on it. Just drag it a little. Oh my God, just not so complicated. No, that's more complicated. Oh, That's less anyway. I'm not going to say anything. And now, as far as away as possible, of course. Just come a little nearer. Oh my God. can I stay here? The mind is a difficult thing, you know. You don't understand. So please sit if you want. Okay, if you want Yeah. to sit there. Okay, let's go. Да продължим. We need more. This other one he can also move. Oh, this from the back. Just bring it nearer by. Two strong men can do this. No? Може да преместите Okay. и още една. What's the problem? Да, той каза да премести. He's just wondering what to do. He doesn't understand what to do. Anyway, okay. I don't worry anymore about your mental states. Така, не се притеснявам повече за вашето умствено състояние. Don't accuse me if you are disturbed. So yes, actually a healthy condition of the mind is everybody's concern. Така, но всички се притесняват и се стремят към това да има здравословно състояние на ума. When we experience some mental disorder or agitation, or we see it in somebody else, especially when we have a relationship with them, we try to do something about it. Когато имаме някакви притеснения, някакви проблеми, обикновено се опитваме да направим нещо за това. So, because a disturbed mind causes suffering. Защото един притеснен ум води до страдание. And so we try to make the mind peaceful. И затова се опитваме да направим така, че умът да е спокоен. Shanti. Шанти. Yes, it's a Sanskrit word for peace. So this is like the idea. If I'm peaceful, then I'm good. Това е думата на санскрит за спокоен, така че ако съм спокоен, аз се чувствам добре. So it's a natural tendency. We try to avoid pain and obtain pleasure. Естествено е да се опитваме да избягваме болката и да се стремим към някакво наслаждение. You can even observe this in non-human entities, like animals or even an insect. You try to crush an ant, it will run away. Дори при нечовешки същества, така да се каже, животни, дори при насекоми, това същото го забелязваме. Ако се опитаме да настъпим някоя мравка, тя ще се опита да избяга. Now, one of the aspects of this material world is that although we don't want to suffer, unpleasant conditions just happen. Но едно от характерните неща за този материален свят, че дори да не искаме да страдаме, то просто се случва. And one of the goals, of yoga, for example, is to find ways to mitigate, especially mental and even physical suffering conditions. Една от целите на йога е да се опитаме да облегчим така тези състояния на ума.
I mean, and I'm not going to go around and ask everybody individually, but I think we all agree that why did we come here? Няма да питам никой така един по един, но ще се съгласим, че това е причината и да сте тук сега. Many come because actually they have some kind of disorder. Много хора идват просто защото те имат някакъв вид проблем. Why? Physical or mental. Дали физически или умствен. Sometimes both. Понякога и двете. Yes, psychosomatic, sometimes our mental disturbance influences our physical well-being. Понякога и умствените ни проблеми повлияват и на физическото ни здраве. And of course, if we have some physical condition, it may very much influence our mental state. Ако имаме някакъв физически проблем, това също повлиява и на психичното ни здраве. Especially nowadays, this becomes more and more a problem. Това е все по-голям проблем в днешно време. According to the World Health Organization, 1 in 4 persons experiences mental health conditions at some point in their lives. Според Световната здравна организация, 1 на всеки 4 човека преживява някакви умствени проблеми в някакъв момент от живота си. And there are a lot of different types of mental health conditions. Има различни видове умствени проблеми. The most general one, which practically affects everybody, Най-основното, което на практика засяга всеки, which even we find described in the scriptures, което намираме и дори в писанията, it's something that accompanies every single living entity, това е нещо, което придружава всяко едно живо същество, even if you're not human. дори да не сте хора. So, anybody has any idea what this could be? Имате ли идея какво е това? Карма. Карма. Karma. Well, if you don't know about it, you don't worry about it. Да, ако не знаете за нея, не се притеснявате обаче за нея. No, I'm talking about a mental disorder. Говорим за някакъв умствен проблем. It's anxiety Това е тревожността or fear, или страх. bhaya. Everybody, even animals, they are fearful. You observe birds. You put some grains on the ground, and then they will come, and then they will pick, and they will go like this. If there's any danger from a cat, from somebody, and then they will fly away very quickly. Дори птиците, например, когато слагаме някакви зрънца на земята, те ги взимат и започват да се оглеждат дали има някаква опасност или някаква котка, например, и излетяват много бързо след това. And as it is explained, this anxiety or fear comes from identifying with something that is temporary. И се казва, че този страх или това притеснение идва от това, че се идентифицираме с нещо, което е временно. So what is temporary is our own body. А това, което е временно, е нашето собствено тяло. We try to preserve it, Опитваме се да го съхраним protect it from any type of harm, или да го защитим от някаква вреда. and because there's danger at every step, right? Yes. Therefore we are always in anxiety. Понеже имаме опасности на всяка стъпка, ние постоянно сме притеснени. So generally the level of anxiety is not to such a degree that it affects our actually even activity or functioning in the world. Нивото на притеснение не е до такава степен, че да повлиява нашата работа. We have, how we can say, we have learned to live with it. Ние сме се научили на практика да живеем с него. But sometimes, of course, it becomes more and more prominent, and then we seek help. И понякога обаче то се проявява все повече и повече и започваме да търсим помощ. Some therapy, either psychologically or physically. Some help. Well, the wellness center is meant to make us well if we are unwell. И започваме да търсим някаква терапия, някакво лечение. Обикновено такива здравословни центрове. Целта има да ни направят, да се чувстваме по-добре. So of course, according to the World Health Organization, besides anxiety, you have like depression, trauma,
eating disorder, substance abuse, etc., etc. Освен Bipolar. I mean, there's so many Има- things. These are just the main ones. Световната здравна организация говори за толкова много различни умствени проблеми. Имаме и депресия, имаме биполярни разстройства, имаме всякакви видове умствени проблеми. So yoga, which is actually a very old practice, is meant to counteract somehow or give some relief from these type of mental disorders. И йога, практиката, всъщност една от целите е да даде така облегчение на такива проблеми. So nowadays, what we understand as yoga, it's a part of it. It's actually a small part of the old traditional system. В днешно време това, което разбираме като йога, е само част от една стара, такава много древна традиция. Like many people know or even practice maybe asana, some sitting postures. Много хора практикуват така наречените асани или някакви пози определени. Right? Who is, you all practice some asanas? Всички ли практикувате някакви асани? Yeah? No? Well, this is almost an asana you're doing. Because you have to sit somehow. This is not recognized as an asana, exactly. So then you have pranayama, Имаме пранаяма. which means prana means life air and yama means to control. Прана означава въздух, а яма означава контрол. Certain practices, by certain breathing exercises, you can actually get the mind to calm down. Чрез определени дихателни упражнения можем да накараме ума да се успокои. It's a mechanical process, of course, Това е механичен процес, which means when you stop it, the mind comes back. което обаче означава, че когато спрем, притеснението на умът се връща. And sometimes, as they say in English, it comes back with a vengeance. You know that expression? Yes. Когато обаче това се случи, понякога се казва, че се връща още по-силен, като да си отмъсти. So there's this old process I'm talking about, which is about 2000 years old. It's called Ashtanga yoga. Този процес, за който говорим тук, е на над 2000 години и се нарича Аштанга йога. Ashta means 8 and yoga means limb, so it's an eight levels of yoga. Що означава 8? Това е реално 8 степенен процес на йога. So it begins with yama, Почва с яма, which are ethical rules like non-violence, to be truthful, and to be restrained in one's sense pleasures. това са така наречените етични процеси, като например да не упражняваме насилие, да контролираме ума си, да се въздържаме от наслаждение. So we should understand this like it's like a staircase. You're going up to the highest level. So you begin with yama. Това е като една стълбичка, започваме от най-ниското ниво и стигаме до най-високото. Then you have niyama, which is similar. It's virtues like purity of mind and body, self-discipline, etc. След това имаме няма. Това са такива качества, като чистота на тялото, на ума. So yama, niyama, then comes asana. След това следва асана. And then pranayama. И после пранаяма. And then what is called pratyahara. И после пратяхара. Generally people stop at pranayama. Обикновено хората спират на пранаяма. Actually they probably disregard generally also yama and niyama. They just do asana and pranayama. Обикновено и първите две яма и няма се отказват от тях и просто правят асани и дихателни упражнения. I mean, they may practice some of the rules, hopefully, non-violence and truthfulness at least. Може да практикуват някои от правилата, като например не насилие и това да са искрени. But anyway, so pratyahara is already a higher level, which means to withdraw the senses from their objects. Пратяхара означава да изтеглим сетивата от техните обекти. And then when you can do that and all the other things before that, then you come to dharana, which means concentration of the mind. Ако направим всички тези неща, както и тези преди тях, след това стигнем до дарана или концентрация на ума.
once you can do this, then you come to dhyana, which means profound meditation. И когато вече направим всичко това, стигаме до дhyana или дълбока медитация. So and finally, samadhi, complete absorption. И накрая самади или напълно потапяне. So, but already when you come to pratyahara and all these last four stages, your mind basically is steady and peaceful. Когато стигнем до пратяхара, вече умът ни би трябвало да е спокоен и стабилен. Before that, well, for some time maybe, and then later on it will come back. So it's a, how you say this kind of thing that goes like this, you know, sometimes up, sometimes down, you go back and forth. Yeah, it children use this for their pleasure. It's a viben, it's a, you know, anyway, so you understand. Everybody understands what it is. You go sometimes up and you go this way, this way. So it's a back and forth. It's not a steady position. Преди това позицията ни не е стабилна и се люлее наляво-надясно. Now Bhagavad Gita, come back to Bhagavad Gita, is a very interesting piece of literature. Бхагавад Гита, връщаме се на тази книга, тя е много интересен вид литература. Everybody, most of you have heard about Bhagavad Gita, know what it's all about. Yes. Повечето сте чули, предполагам, за Бхагавад Гита. So externally it's a battlefield situation, right? Външно погледнато, това е една така контекст на една битка. So and then there's a dialogue between Krishna and Arjuna. Имаме един диалог между Кришна и Арджуна. So and if we look at it from this psychological point of view, ако погледнем от така психологична гледна точка, then we can see Arjuna as a patient who is suffering from depression. Виждаме, че Арджуна всъщност е един пациент, който страда от депресия. You read first chapter, he is completely hopeless, sad and depressed. Ако прочетете първа глава, ще видите, че той е напълно безнадежден и изпаднал наистина в депресия. And his mental state is so strong that it transpires or affects his physical appearance. Умственото му състояние е толкова силно, че повлиява на това как изглежда външно. Practically tears are already coming, right? And he's trembling, and his bow is slipping from his hand. Той вече плаче, трепери и лъкът му се плъзга от ръката. He doesn't know what to do. И той не знае какво да прави. And many times we are in a position like this. We are, you say this, what you say in English, you're damned if you do, you're damned if you don't. Понякога в живота си ние сме в такава позиция. Лошо е ако го направим, лошо е ако не го направим. It's called a dilemma. Дилема. Between a rock and a hard place. Another nice expression they have. Oh, you translate that. The Greeks have this between, I don't know, they have some, anyway, there's danger here and there's danger there, so where do you go? Има опасности напред и назад и няма как да, не знаем къде да So this is his position. He is suffering from depression. He is in a mental health disorderly state. Така той страда от депресия, има така умствени проблеми. Yes, and well, it's more than a problem, but you don't have another word. So, Krishna comes. He's the psychiatrist. Идва Кришна, който е психиатър. Yeah, it's a psychiatrist. And so he will. The first thing he tells him is that your problems are coming from a wrong identification. Първото нещо, което му казва, е, че неговите проблеми идват от това, че се отъждествява по погрешен начин. That's what I mentioned already, that's explained in another place, not even here. That all anxiety and fear is due to or caused by identifying with what is called asat, something which is not permanent, which is temporary. Това е на други места го пише, че това, което ни притеснява, идва от това, че се отъждествяваме с нещо временно или асат. So, what is asat? Is the physical body we are living in. Асат е физическото тяло, в което живеем. And obviously we know by experience that
bodies don't last forever. И знаем от опит, че тялото не е вечно. Of course, when you are young, you are an illusion. You think this will last forever. Разбира се, когато сме млади, ние сме в иллюзия и си мислим, че то ще продължи вечно. When you're getting old, you realize, that was not true. И когато започваме да остаряваме, осъзнаваме, че това не е вярно. I can see the end of the tunnel, Виждам края на тунела, the end of the rope. края на въжето. So therefore, especially when then normally old age is accompanied by more anxiety. Обикновено вече възрастта се придружава от още повече притеснение. The countdown has begun. Actually, it begins right after birth, but we forget about it. Отборяването е започнало, то всъщност започва и веднага след като се родим, но тогава не го осъзнаваме. So, and all that is happening in the mind. И всичко това се случва в ума. So therefore, first thing Krishna explains that on one hand, you should realize that your real self is not physical, so you are actually not affected by the temporality. Кришна казва, първото нещо, което трябва да означава, да разбереш, че твоето състояние не е физическо. And again he will speak about the mind. И той ще говори отново за ума. Just imagine there are 700 verses, and in 100 times Krishna will mention mind. Имаме 700 стиха и в 100 от тях Кришна ще спомене ума. Why is it so important? Защо е толкова важен? Because during our lifetime, as we explained, and it's very clear, the condition of the mind will affect our well-being. Защото през живота ни състоянието на ума ще повлияе върху цялостното ни състояние. And then at the end of life, the state of mind will determine our future. И в края на живота състоянието ни на ума ще определи бъдещето ни. So generally, therefore, those who practice the real yoga, their goal is not to have some temporary relief. Обикновено за тези, които практикуват истинска йога, целта не е да получат някакво временно облегчение. Which is okay. I mean, if that's all you want, you can get it. Да, което всъщност от една страна е окей, ако това искате. But those who see a little further ahead, they will prepare their mental state for that crucial time of death. Но тези, които гледат малко по-надалече, ще подготвят като цяло ума си за бъдещето. Yes, because as Krishna explains in the 8th chapter, yang vapi smaram bhavam chakva kalevaram, that at the end of life, whatever one will remember, what is in your thoughts, your feelings, and your desires, in your mental state, that's where you go. В 8 глава от Бхагавад Гита Кришна ще каже, че в мига на смъртта това, което помним, това, което съзнанието, в което сме, там ще отидем и в следващия си живот. So, therefore, then in the next verse, he will say, therefore, your mind should be focused on transcendence, not just the material world. Той казва в следващия стих, че ето защо умът трябва да бъде фокусиран върху духовното. When the mind is fixed on the transcendental reality, which is the Supreme Person, Krishna, then after leaving the body, you don't have to accept another one. И затова, когато умът е фиксиран върху върховната личност Кришна, тогава няма нужда да се приема ново тяло. So how to get there, that's not so easy. А как да стигнем до там, това не е толкова лесно. Because the mind is unsteady by nature. Тъй като умът е нестабилен по своята природа. And it takes practice to make it steady. И има нужда от практика, за да може да го направим стабилен. For example, in the sixth chapter is like Ashtanga Yoga explained in detail. Бхагавад Гита 6 глава всъщност е така подробно обяснена Аштанга йога. This typical yogi, I have seen a picture who is sitting like this in the forest in some jungle and just long hair practically until here, a big beard,
and does nothing else than meditate. That's all he does. Това е типичната представа, която вие предполагам имате за йогите, да седят на някакво самотено място и да медитират дълбока медитация с затворени очи. So we don't do that. We cannot do that really. Ние не правим това, всъщност наистина не може да го правим. But that is explained if you want to know what to do. In the 6th chapter in all detail, and you will realize very soon this is impossible. В 6 глава има подробно описание и скоро, ако прочетете, ще разберете, че е невъзможно. So, and surprisingly, well, maybe not so surprisingly, when Arjuna hears his description, he then practically interrupts and says, wait a minute, I cannot do this. Why are you explaining all this to me? Арджуна всъщност, когато чува това, той също съзнава и казва, чакай малко, аз това не мога да го правя, защо ми го обясняваш изобщо? Yeah, he says, literally, that's the 34th verse, the system of yoga you have summarized appears impractical. И той казва, системата на йога, която ти тук описваш, изглежда непрактична. And why is it impractical? А защо е такава? Because the mind is restless and unsteady. Защото умът е неспокоен и нестабилен. And then he gives a description, very interesting in Sanskrit, beginning with chanchalam himana. Chanchala means something that is always moving. И той дава така едно описание. Чанчала означава нещо, което постоянно се движи. So he compares the mind to that, something that is always moving. It's never in one place. Той сравнява ума именно с това нещо, което постоянно се движи, никога не е на едно място. Before that, actually Krishna has already explained this condition. He says it's like many rivers flowing into an ocean. They're coming from all sides, the thoughts and feelings coming all the time. And unless the mind is like an ocean, there's always agitation. И Кришна дава един пример с това как много реки се вливат в океана. Ако умът е стабилен, имаме само океан, но иначе имаме така много неща постоянно. So chanchala, that's one different attributes now described. Then pramati means turbulent, always agitated, like waves, you know. След това имаме и така турбулентен или постоянно отново в движение, постоянно притеснен. Yeah, balavat, very strong. Също и много силен. And drida means like determined, obstinate. When the mind wants something, you may say no, the mind will say yes. Finally, you will say okay. И дрида, това е също дума, която пък означава много решителен. Ако умът каже искам това, дори да казвате не, да се противопоставяте, накрая той печели. And then he concludes by saying, it's more difficult than controlling the wind. И той казва накрая, това е по-трудно, отколкото да контролираш вятъра. You imagine sometimes we have nice wind here, right? You control the wind. Even a small breeze you cannot control. What to speak of a hurricane. Тук имаме понякога вятър, който излиза. Ние дори не можем да контролираме един лек бриз, какво да говорим за някакъв ураган. So that's what we should understand. First of all, that the mind, it's like an obstinate child, which we don't have anymore here. You have the experience, try to control. It's practically impossible. Умът е като едно малко дете, което всъщност е на практика непосилно да го контролираме. And why is the child behaving like this? Because his mind is like that. Защо детето се държи така? Защото и умът му е такъв. Then when you become older, you're expected, right? You're expected to control your mind a little bit and sit down in one place at least and don't move for 10 minutes. Impossible. И дори да му казваме да седне и да не се движи, да седне на място с 10 минути, пак няма да стане. Yeah, right? I mean, because it's the nature. Anyway, so what to do about this? It means, yes, yoga practice with determination. Какво да направим? Просто йога практика с решителност. So, and actually when Arjuna says that, then Krishna will reply, he said, actually you're right, I agree. It's not that I will argue against you, you are right. The mind is very difficult to control.
И Кришна казва, да, прав си, умът е много труден да се контролира. But he said it's possible. It's not that it's important, just difficult, but it's possible by suitable practice and detachment. И той казва, трудно е, но не е невъзможно, ако имаме подходяща практика. So basically that's what, if we want to get to that point, that's what is necessary. Ако има подходяща практика и непривързаност. Това е So което then ни the трябва. practice depends what kind of practice we want to do. The recommendation here in Bhagavad Gita is manmana bhavamat bhakto. You think of me, you hear about me, you chant about me, and then the mind will become peaceful. Препоръката на Бхагавад Гита е един от стиховете е манмана бхавамат бхакто, или да винаги да мислиш за мен, и да ми служиш, да станеш мой предан. Because that corresponds to the real nature of the living being. We are a person, and the Supreme is a person, and we have a relationship. Всъщност това е естествената позиция на живото същество. Ние сме личност, Върховният също е личност и ние имаме връзка с него. If one tries to meditate on something impersonal, that's very difficult. Ако човек се опитва да медитира върху нещо безличностно, това е много трудно. Or, as sometimes it is recommended, to empty the mind of all thoughts. Понякога пък се препоръчва да си спразни ума от всички мисли. How do you do that? Как изобщо това може да го It's not направим? possible. So therefore, instead of having thoughts that are agitating and disturbing, if we practice having thoughts that are calming and elevating, then there's some hope that the mind can be reined in. Ако вместо мислите ни да са постоянно притеснителни, можем да имаме мисли, които да са успокояващи. Because there's another verse which I had here. Yes, this comes actually very early in the second chapter, when he starts the psychological treatment. В втора глава от Бхагавад Гита имаме един стих, когато вече Кришна започва с психологическото лечение. Yes, he speaks like this. He would say, one who is not connected with the Supreme. Да започва така, този, който не е свързан с Върховния, cannot have a steady mind. Не може да има стабилен ум. And without a steady mind, there's no possibility of peace. А без стабилен ум няма и спокойствие. And without peace, there can be no happiness. А без спокойствие няма щастие. So you go backwards. I want to be happy, which means I have to become peaceful. И ако върнем на обратно нещата, ако искаме да сме щастливи, това означава, че трябва да сме спокойни. How do I become peaceful? Having a steady mind. Как ставаме спокойни, като имаме стабилен ум? How do I get a steady mind? By connecting with the Supreme. Как да имаме стабилен ум, като се свържем с Върховния? That's the whole process. Now the details, that's another topic, that's the details. But the basic principle is that. It's very simple actually. Това е процесът, но самите подробности са така една отделна тема за разговор. And why this will work is because we are part of the Supreme. We're just, tiny sparks of spirit. So if we connect with the Supreme Spirit, then all this will fall into place. Защото това ще проработи, защото ние сме неразделени частици от Върховния. So we got another 10 minutes. If there's any comments or questions, maybe doubts. 10 минути, ако има някои въпроси или коментари или If you съмнения. want the details about the practice, you get Bhagavad Gita and study it, and can also ask those who are practitioners to get some hints how to do it. Ако искате подробности, може да си вземете Бхагавад Гита, да я прочетете и съответно да запитате някой, който вече практикува. All right. So. Въпроси? Everybody is clear what to do. This is good. Значи е ясно какво трябва да се направи. Ако има останало време, дали може за собствения слушател, така да кажа. If there is a little time, if you can tell about your own
experience Well, in life? the anxiety level is very low. Нивото на тревожност е ниско. After 50 years of practice, this is to be expected. If your anxiety level is high after that time, that would mean this doesn't work. It's all fantasy, forget about it. След 50 години практика това се очаква много. След 50 години отново имате високо ниво на тревожност, значи има някакъв проблем, нещо не става. So, I think I can say it's a practical experience. Това е практично нещо. And it's not happening after 50 years, it happens very soon after you begin the practice. И то не става вече след 50 години, ами скоро след като се започне практика. Which doesn't mean that in the course of one's life one will not experience anxiety or fear, of course, but one knows how to deal with it. Това не означава, че човек не преживява или не изпитва тревожност, но знае как да се справи с нея. And of course that's actually the first, we didn't speak about this much, the first lesson right from the beginning, when this psychiatrist starts his therapy, the first point is to tell the patient, you are not the body. Всъщност първото нещо, за което не говорихме, е как психиатърът казва на пациента, ти не си тялото. You are a spirit soul, atma. Ти си душа или атма. Yes. So that's a very important part, of course, because unless one understands that, anxiety is guaranteed. Това е много важна част, тъй като ако човек не го разбере това, тревожността му е гарантирана. As long as I think I'm a man, I'm a woman, I'm Bulgarian, I'm Chinese, I'm German, I'm Spanish or whatever, then so many problems arise. I mean, they're just there automatically. Then this is my land, and you are here, and then we have conflict. So whatever conflict we see is due to the bodily concept of life. Ако човек си мисли, аз съм мъж, аз съм жена, аз съм американец, аз съм испанец, българин или каквото и да било друго, това автоматично води до проблем с живота. Then we have what is called separate interests. Имаме и така наречените отделни интереси. If you analyze it, any type of conflict is caused by separate interest. Ако анализираме ситуацията, може да видим, че всеки един вид конфликт се причинява от отделни интереси. And to aggravate the problem that we don't know what is our real self-interest. Nobody knows. А проблемът се усложнява, ако не знаем какви са истинските ни собствени интереси. That's another topic, but basically that's the fact. Because I think this is what I want, this is what is interesting to me, and somebody else thinks differently. So then automatically our interests will clash. И ако аз си мисля, това на мен е интересно, това искам, а пък другия си мисли друго, обратното, то тогава интересите ни се сблъскват и става проблем. And of course, those who feel that we have the same interest, then they form a party or a group or a society or whatever you want, a club, whatever you want to call it. Тези, които имат подобни близки интереси, те се събират, организират се група или общество или каквото там го наричате. But even then within that group you have the hardliners and the liberals and the conservatives, and then again there's conflict of interest. How to go about the goal? How do we achieve our goal? This way. No, this is not the right way. This way is the right way. Но дори в рамките на такава група отново има различни разбирания, либерали или консервативни личности, които да казват дали в едната или в другата посока да се върви. Even in a family you may have this kind of problem. Дори в едно семейство имаме такива проблеми. You're supposed to go together, parallel in your life to a certain goal. Би трябвало да вървите заедно, паралелно към една цел. Then there are children. How to educate the children? That's another question. И ето имаме и деца и въпросът е как да ги образоваме. And where do we live? In the country or in the city? Да живеем в провинцията или в града. What kind of food do we eat today? Какво да, Vegan or non-vegan? Big problem. какво да ядем днес, дали да е веган или не веган.
what program TV do we watch tonight? I don't like this. I go to my room, put on my internet connection and see what I want, because what you want, I don't like. Или какво да гледаме тази вечер по телевизията, мен това, което ти искаш, не ми харесва, отивам, затварям се в стаята и си гледам мое нещо. And when the conflict of interest becomes so strong that one day one will say, I had enough, I want a divorce. И когато конфликта на интереси стана твърде силен, непосилен дори, може да кажем, искам развод. Irreconcilable, impossible word. Irreconcilable differences. Неразрешими различия. We have difference of opinion, conflict of interest, and it's irreconcilable. We cannot reconcile. We cannot find harmony. Impossible. Impossible. Невъзможно да намерим хармония да разрешим тези различия. So how can this be solved? Only when there's a common interest. Това може да бъде променено и разрешено само когато има общ интерес. When there is one center. Когато има един център. And to be real, the real only one center possible is to have a spiritual connection to the supreme absolute truth, the supreme personality of God. Единственият център е когато имаме връзка с върховната личност. It's like if you throw a stone into water, you will have these circles, right? Ако хвърлим един камък във водата, ще се появят кръгчета, докато той пада във So водата. as long as that is, and you can throw another one at the same place, just the circles will go, but they will just go parallel. Ако хвърлим още един, пак ще се появят кръгчета, които ще са паралелни. Yes, you may have smaller circles, bigger circles, but they're not in conflict. Имаме малки, големи, но те няма да се сблъскат. But as soon as you throw another stone in a different place, then the circles will intersect. And we will see which one will predominate. Когато хвърлим камък в друго място, тези кръгове ще започнат да имат да се смесват, да имат конфликт помежду си. Generally, the rule is might makes right. If I'm stronger than you, then I predominate and you have to submit. Цяло правилото е, че който е по-силният, той печели. Anyway, we can go on and on and on. Може да продължаваме още много. But yes, so personal experiences, you become free from anxiety. Личният ми опит е, че трябва да се освободим от притеснението. No depression, no bipolar disorder, no schizophrenia, no whatever else, post-traumatic experiences. So far. It may come, who knows? Без депресия, без биполярно разстройство, шизофрения или каквото и там друго има. Okay. All right, so I think it's 12:27. We better stop unless you want to miss your meal, which is not a good idea. Then our mind will become very agitated. You will curse me, will be in eternal conflict, which is not desirable. По-добре да спрем тук, ако искате да обязвате, иначе ще стане проблем. So thank you for your patience. Jai. Bhagavad Gita ki jai.